welcome to GOA365's English News Bulletin. I am Maithili and these are the headlines. Unrest over Mahaday continues. New platform Save Mahaday, Save Goa holds meetings to formulate plan. Crux national education policy is on quality, and this policy is likely to be implemented from next year. The work of Panjim Smart City has put residents in a quandary with no end in sight to the dust, open ditches, closed roads. Today, a sewage truck falls into a ditch on the heels of another one, falling and injuring a couple of days back. Banaulikers already beset with a polluted river Sal were hopping mad after a temporary toilet for workers was using the river as a septic tank. And now for the news in detail. The work of Panjim Smart City has put Panjimites in a pickle as they continue to bear with the dust, ditches and closed roads. Worse still, after the mayor and MLA, the state urban minister has said that people will have to continue to deal with the work. The statement came while the minister inaugurated just one road under the Smart City project. Panjimites have been struggling to cope with the relentless digging in the city as contractors have gone on an excavating spree. The problem, however, is not the digging itself, but the manner in which it is being done. In just the last week, 2 trucks plunged into ditches after the road surrounding the dug pits collapsed. The city mayor and MLA meanwhile have been fairly silent or even clueless on such issues. The authorities have seemingly washed their hands of any responsibility, asking the public to blindly cope with the unplanned reckless work ongoing in the city. Here's what the Panjim MLA Atanasio Montserrat had to say back in November. The people have got to bear with a little difficulties if you want to see something good for Panjim to come up. I understand people, there is a hardship that the people are facing as far as parking facilities and all that concerned. But you will see the outcome of this, the trouble what the people are taking, you will see the outcome in another 6 months to a year's time. Urban Development Minister Vishwajit Rani yesterday inaugurated a Bal Bhavan road which had been under the works since November last year. The road, according to the minister, has state-of-the-art sewerage connections, underground power supply and real-time fault detection. However, if just this one project took nearly 4 months, it's only beggars belief as to how long the entire city will take. And this is exactly what the minister seems to be hinting at. आमचे वाळपय बी तेन्ना जेन्ना आमी ब्युटिफिकेशन पयली फावट ब्युटिफिकेशन म्हणटा ते केल्ले तेन्ना आमकांच गाळ्यो पडटाल्यो की बाबा ह्या तरेचे ना पावस आयला आमकां हे तरेचे गोश्टी घडटा पण जेन्ना हे सगळे कन्सॉलिडेट करचे पडटा जेन्ना कन्सल्टंटाक फ्रॉम स्क्रॅच चालू करचे पडटा हे सगळे गोश्टीक वेळ लागता आनी म्हाका तरी दिसता की लोकांक पणजेच्या लोकांक आनी आमचे मेयर आनी आमचे मॅडम कलेक्टर जे MD आहा आमचे स्मार्ट सिटीचे तेंचे मार्गदर्शन सकयल योग्य ते काम चालू आहा मातशी अडचण जाल्या लोकांक आनी ते अडचण म्हाका दिसता की लोकांनी आयज जो इनॉग्रेशन जाल्लो वो पॅच पळयल्यार तेच रेप्लिकेट दुसरे कडेन जातले आनी ह्याच तरेचे काम आमकां करूंक जाय जे ओपन स्पेसीस डेव्हलपमेंट आहा ते बी स्मार्ट सिटीचे सकयल आमी घेवपाचो आमचो प्रयत्न ऑलरेडी केल्लो आसा आतांच आमी पार्क एक इनॉग्रेट करून आयिल्ले आसा तेच्या भायर आनी एक पार्क थंय आल्तिनो आमचे मेयरान आनी आमचे स्मार्ट सिटीचे MDन ते तयार केल्ले आसा ह्या आयज बाब मंगेश प्रभुकर बी असोसिएटेड आहा ह्यो सगळे मास्टर प्लॅन तयार करपाक आनी एक बायोडायवर्सिटीचे वेगळ्या नजरेन आमकां जर पणजी शहर जर आमकां वेगळ्या तरेन फुडें व्हरूंक जाय तर मातशें पासियेंस दवरपाची गरज आहा आनी तुमीच फाल्यां म्हणटले की योग्य तें काम मेयरान केल्लें आसा स्मार्ट सिटीचे MDन केल्लें आसा आनी आमकां ह्याच तरेन फुडें वचूंक जाय अडचण जाताच हांव ना म्हणना सगळे गोश्टी जर टिका करूंक जाय जाल्यार जाता पण जेन्ना ते आउटकम च्या माध्यमांतल्यान आयज आमी हांगा पळयल्यार एक वेगळे तरेचें वातावरण दिसता फाल्यां हांगा ग्राउंड फिफा लेवलाचो ग्राउंड जर तयार जाल्यार तुमीच म्हणटले आमच्या भुरग्यांक खेळपाक वेगळे तरेची सोयी सुविधा उपलब्ध केल्ली आसा सरकार आनी म्हाका तरी दिसता ती जे अडचण लोकांक जे आसा ते एकदां कंप्लीट जाल्यार लोकूच म्हणटले की योग्य तरेचें बरे पैकी काम केल्लें आसा आयज हो उदाहरण आहा आयज एक स्ट्रेच आयज उद्घाटन जाल्लें आसा पूण असले गोश्टी इंटिग्रेट करपाक आनी हे सगळे गोश्टी
जे पयलीं जे जावंक ना ते सगळे मार्गार लावपाक तर वेळ लागता आनी म्हाका दिसता की बऱ्यापैकी काम चल्लां स्मार्ट सिटीज. Ironically, as Panjim struggles, the Urban Development Minister has forwarded MOPA to be shortlisted as a smart city. शॉर्ट लिस्टिंगान आमी मोपा बी आमी दिल्ले आसा, तेय बी आमकां दिसता की आमी सिलेक्ट जातले. पूण Subhashish Govekar and Shivani Sangelkar for GOA365. Although the workers built a temporary toilet as the work on NH66 was underway, locals and MLAs were furious as the sewage pipe was left directly in the Sal River. The Goa State Pollution Control Board is doing nothing. That is why the illegal activities continue, alleged Benaulim MLA Venzi Vegas. Watch our reporter Ramesh Naik Rawat covering special report. आज आम्ही आसात ते नॅशनल हायवे 66 जे हायवेचे काम चालू आसा ह्या जाग्याचेर आसात आनी ह्या जाग्याचेर आमी तुमकां दाखयतात की जे नॅशनल हायवे 66चे जे काम करतात रोडाचे हे जे काम करपी वर्कर्स आसात ह्या वर्कर्सच्या ओनर जो आसा वर्कर्साचो कॉन्ट्रॅक्टर ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान कशे टॉयलेट न्हंयचे कुशी बांदला रिवर सालीच्या आनी कशे जे आपल्याली शिवेज आसा ही कशी उदकां सोडल्या ती तुमकां आमी आज दाखयतात. आज MLA आयले कडेन आसा आनी MLA वेंजी वेगासान तो आख्खो काडपा लायला ते काम थंयची बंद कर म्हूण सांगला. कित्याक उठले सुटले तुमी सगळे काडटा आनी रिवर साली सोडटात. पयरूच आमी दाखयल्ले आनीक सांगले की सिवरेज प्लांटांतल्यान बरें उदक येता तें दाखयल्लें तेंच्या इंजिनियरान सांगलें. आनी आज हे जे वर्कर्स आसात हे कॉन्ट्रॅक्टराचे जे मनीस आसात हे कशे आपल्याला जी सिवेज आसा ही टॉयलेट तेजेर बांदून कशे डायरेक्ट ते उदकां रिवर साली सोडल्यार तुमकां आमी दाखयता. आनी त्याच बरोबर हेजेर हें काम बेगीच्या बेगीन बंद केले कडेन आसा आनी असलें काम बेगीच्या बेगीन बंदूय करचें म्हणून MLA मागता. ना जाल्यार रिवर साल जी आसा ही पोल्यूट जातली. आनीक दुसरे वटेन MLA म्हणटा की MLA हीच काम करपाची काय म्हणून हे आपल्याक जाय तें करतले आनी आमी येवन बाकी काम सोडून हें काम करप हें खंय तरी सारकें आसा MLA कित्याक खंयच्या जाग्याचेर जर कितें करता जाल्यार तें कायदेशीर करूंक जाय. असले नाकासले खंय बांदून उदक पोल्यूट करूंक जायना. आज आम्ही आता ही जी वेस्टर्न बायपास जो पास जाता हांगे जे लेबर आहे थंय टॉयलेट बांदिल्ले तेमी आनी डायरेक्ट उदकांत. सो हें सगळें कित्याक चलता हें सगळें चलता बिकॉज तेय भरपूर जाणां हिंग जो वडील आहा एनवायरमेंटाचो ताका कांय पण गेलो ना. गोवा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज नॉट डुईंग एनीथिंग. सब चलता है जे भाजी विजयान असेंब्ली म्हणलें 50 खोके ऑल ओके हेंका खोकेय खोके सब ओके. म्हाका सुद्दां गोवा पोल्यूशन बोर्डाचे प्रॉब्लम उदय जालो तांकां एक खोके मेळ्ळो हय तो ऑल इज ओके आनी ओके म्हणटकीर हें जाता आमकां आनी आम सांबाळपाचें परत परत येन आनी काडूंक लागला. सगळे कडेन आतां MLA हें करपाक धांवपाचें because there is no responsibility. This is again I am putting on record and this is for the Chief Minister to understand very clearly your Goa State Pollution Control Board is not functioning. ताका लागून तुगे टॉयलेट दिसची पडटाय रिवराचेर आनी रिवराक घाण चोय. Your member secretary is not functioning. That is the reason everybody is taking advantage. And you want me to again and again put evidence on record that she is not functioning. ती जरी तरी स्ट्रॉंग आसली जाल्यार आख्खे गोंयभर मेसेज येताली असो कोणा जावपाक. सगळे जाणां इज एवरीथींग इज ओके. खोके खोके ऑल इज ओके. तेणें 50 खोके म्हणले कितले खोके ते खबर ना आतां. सो दीस इज द मेस. आतां हे काडटाय दीस इज वॉट दे आर रिमुव्हिंग. आनी आमगे लोकल रॉक बाब आमगेलो जो जे कॉल्डर्स दे ऑल्सो केम हियर तांकां सांगिल्लें तेंगे आयकना जालें आनी ते आतां काडपा लायलाय आनी आतां मानाय म्हाका सुद्दां वी आर गोइंग टू शिफ्ट देम. सो दीस इज वॉट इज हॅपनिंग. दीस इज द ओपन टॉयलेट आनी आमगे काम सगळें सोडून हें खाटी लागपाचें. डिपार्टमेंट इज नॉट डुईंग एनीथिंग. Ramesh Naik Rawat, Samrita Khangaonkar and Omkar Deshprabhu for GOA365. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back. The unrest over the Mahaday continues with meetings being held under the banner Save Mahaday, Save Goa at some places. The meetings were held to discuss ways to tackle the aftermath of the Karnataka plan for the Mahaday. Here are the details. राजकारणात निगडीत नसलो प्रत्येक घराघरांसून येवन निगडीत आसा
आणि सगळ्यांक खबर आपण ते पार्टिसिपेशन जायना तर पार्टिसिपेशन जायना हेच्या खातीर आमकां विचार आतां करचो पडटलो. आमी आज म्हादय 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 म्हणटात. म्हादय आमची आई सगळे खरें. साखळेचे ते सायडीसून येता, बार्देसकारांक जास्त इफेक्ट जाता. आमी सगळ्याक चिंततो, आयज आमी येतो, पण हेचो फायदो आमकां पेडणेकारांक कितलो जावंक शकता हेचो विचार आमी अजून करूंक ना. तरी तिळारी सारख्या जर हेंच्यांनी फाल्यां महाराष्ट्रांत जर हीच जर नदी बंद केली, ती तेंच्यांनी येयली, आमची परिस्थिती काय आसतली? हे युद्ध आसा ते मोठे युद्ध आसा. ह्या युद्धात जर आमी हरले जाल्यार सुप्रीम कोर्ट सुद्दां आमच्या अगेन्स्ट गेलो जाल्यार सरकार काय करूं शकता. खूप वेळाचेर असं जाता की गोंयांत काही श्रद्धास्थानां आसत, धार्मीकरित्या खुबशे लोक कनेक्टेड असतात आणि ताका लागून एक तो उपक्रम पण असं म्हटला की 12 तारखेक आम्ही जमल्यास कलश आणि कॅथलीक बांधव असत त्यांच्यानी कॅन्डल लावून त्याचा एक हे करप. पत्रकारांक रिपोर्टरांक इलेक्ट्रॉनिक मिडियाक घेवन म्हादई संदर्भात तुजो स्टँड काय आमदार म्हणा ह्यो विचारपाची गरज आसा. जर आमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह प्रतिनिधी जर ताका स्टँड ना जाल्यार आमी काय करूं? लोकांक कळना न्हू आमच्या प्रतिनिधीचो स्टँड काय आसा तुझ्या म्हादई बद्दल. उलयत न्हू आमी म्हणतो की सरकार तेंच्यांनी जे आमदार आहा न्हू तांकां आमदारांक पयलीं विचारा. आमकां सगळ्यांक वचपाची गरज आसा. सरकारा विरुद्ध ना किंवा भाजप सरकारा विरुद्ध ना हे लोकांक पटोवन दिवची गरज आसा. लोकांक भंय दिसता की सरकारा विरुद्ध आयले जाल्यार आरोलकरांक सांगले म्हणजे केशी घालतले आणखी काय घालतले हेका लागून लोक फुडें येयनात आनी तेचे खातीर हो लढो जो आसा तो खंयच्या सरकारा विरुद्ध ना खंयच्या पक्षा विरुद्ध ना हे आमी लोकांक पयलीं पटोवन दिवंक जाय आनी तेंच्या मनांतलो भंय जो आसा तो पयलो काडून ही गरज पहिली आसा. आनी तातूंतल्यान दुसरी गरज जेका आमी आई म्हणटात म्हादय आमची आई आनी ज्यो माता भगिनी ज्यो आसा त्यो माता भगिनी सुद्दां ह्या लढ्याक कश्यो येतल्यो तेचोय आमी विचार करून गांवां गांवांत सेल्फ हेल्प ग्रूप इलेक्शनाक तर म्हाका दिसता खूपच पीक येता. एका गांवांत 10-15 सेल्फ हेल्प ग्रूप आसतात. तेंच्या कडेन कॉन्टॅक्ट करून तांकां खंय तरी आमी इनवॉल्व करता. The same Madai Save Goa's Margaon team too held a meeting at the Konkani Bhasha Mandal today to join the movement. Leaders urged people to stand in solidarity by lighting candles or diyas outside their homes to support the Madai movement on the 12th. Listen. Save Madai Save Goa हाचो साश्टीचो कन्व्हेनर हो मुवमेंट फुडें व्हरपाक आमी सुरवात केल्या. सेव म्हादई सेव गोवा तर्फे आमी एक दिवली पेटोवपाचें आयोजन केल्लें आसा. प्रत्येकान आपल्या घरा भायर वरांडाचेर जावं कोणाची बिल्डिंग जाल्यार तेणें गॅलरीन येवचें, एक मेणवात ना जाल्यार एक वात पेटोवची. यू ऑल नो म्हादई समज आमची गोंयची न्हय आमची आवय समज स्नॅच करून कर्नाटका व्हेली जाल्यार आमची नी ती पशु पक्षी झाडां रानां मनशां सॅलिनिटी ऑफ वॉटर सगळेच आमचे हे जातले आनी लोकांमध्ये मनशांमध्ये झूज जातले म्हणून. पण बेजिकली साऊथ गोवा आता आम्ही प्रत्येक तालुक्याच्या सेंट्रल प्लेसीचेर आमच्यो मिटिंग जातल्यो. Sandeep Kamulkar, Manisha Jadhav and Sangeeta Ohli for GOA365. The main focus of the National Education Policy is quality education. Director of Higher Education Prasad Loliekar said today at the National Education Policy 2020 program, at which around 350 principals from all over India participated. The Chief Minister Dr. Pramod Sawant, while expressing hope that the policy would transform the education sector across the country, said that the policy is set to be implemented from next year. Here are the details. Forum of Principals and Representatives of Managements of Non-Government Colleges of Goa, in collaboration with the Directorate of Higher Education, Government of Goa and VM Salgaonkar Institute of International Hospitality Education, announced the Association of Indian College Principals Silver Jubilee National Conference on National Education Policy Opportunities, Challenges and Road Ahead, which is to take place at VM Salgaonkar Institute of International Hospitality Education campus. Around 350 principals from India were present for the function. I have been told that the main theme of this conference is to deliberate on National Education Policy 2020.
Since we are on the verge of implementing NEP 2020 in a college from the academic year 23-24, the focus of this conference is very significant. As the subtitle of the conference suggests, there will be the deliberation on opportunities, challenges, and the road ahead, which will be indeed very useful during the implementation. As all of you are aware, this policy has been formulated through the discussion and deliberation, and after obtaining the feedback from the various stakeholders. Friends, this is nothing less than a revolution in the making, a revolution that is about to transforming the entire country. While speaking about the education, our Prime Minister Narendra Modi ji has said, education does not mean the knowledge is gyan only. It is also contain a life within it. It is not an arrangement, it is a duty. It is not merely a means of livelihood. It is a precious treasure of the noble tradition of giving bestowing. The aspects which impressed me the most of this policy is entirely student-centric. It provides the flexibility to choose their own place of learning. They will be able to exit in between and take a break, join back and continue further studies. There is a provision of multidisciplinary education which will enable the students to explore the nuance of disciplines other than their chosen discipline of the studies. If you ask me what is the crux of this education policy, then it is quality, quality and quality. Everything else is linked to quality. Access to quality education. We were talking about access otherwise also, but now it is access to quality education, equity in quality education, affordability of quality education, and all these other segments of NEP, that is physical and academic restructuring. Why? To achieve quality. Research, innovation and industry linkage. Why? To achieve quality. Entirely for research, that means research based with the economy. And the research topic to the maximum possible to be problem or issues confronting people of Goa, so that in the sense of Goa-centric issues, so that the output of consistent research can be the policy for the government. So this is the way in which we have now restructured our program. Sandeep Tuekar, Manisha Jadhav and Bhakti Parbalgi for GOA365. The issue of garbage in the state seems to have no end, despite the Chief Minister's effort of tackling the issue with the panchayats. Bicholim is yet another area in the state now reeling from the issue of garbage. Here are the details. कचऱ्याचो प्रश्न जो आसा पळय सरकार आपल्या परीन मिटोवपाचो प्रयत्न करता. लोकांनी कचरो पब्लिक प्लेसीचेर उडोवपाचे ना अशें सरकाराचो प्रयत्न आसा. म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारय त्या पद्दतीन आपल्या प्रयत्न करीत आसता. पूण हो कचरो रस्त्याच्या सायडीक तो ग्रामीण भागात आसूं शहरी भागात आसूं खंयच्यान येता हो मोठो प्रश्न आसा. बरेचशे भायले लोक जे आसा पळय रावता हांगा आनी कचरो हाडून समजा कचऱ्या एका जाग्यार कचरो दिसलो जाल्यार थंय कचरो उडयता. आमी ग्रामीण भागात जेन्ना पळयता पळय तेन्ना लोक बरेचशे लोक ह्या कचऱ्याच्या संदर्भान खूब तांकां खबर आसा की कचरो घाण करपाक जायना म्हणून आपलो कचरो आपूण तेजी विल्हेवाट लावपाक जाय. पूण बऱ्याचशा रोडच्या सायडीन बऱ्याचशा भागान गोंयच्या उत्तर गोंयच्या आमी उत्तर गोंयान भोंवत आसता. आमच्या मतदारसंघानय आमी भोंवता. आमी अवेरनेस करता. पूण बरेचशे लोक रस्त्याच्या सायडीक कचरो उडयता. पूण त्या पालिकेन त्या पंचायतीन आपल्या परीन प्रयत्न करपाची गरज आसा की लोकांनी त्या जाग्यार कचरो उडोवचो न्ही हेची दखल पंचायतीन किंवा म्युनिसिपालिटीन घेवपाची गरज आसा. बिचोलचे म्युन्सिपलचे कर्मचारी वचून बीन बुधवारा वचून आमी 2-4 बुधवारा वचून बीन लोकांक एक एज्युकेशन केलें की तुमी कचरो इमिडिएटली तुमी ते हे करा आनी हिणी सुद्दां बंदोबस्त केले इमिडिएटली उचलपाक. ते 1-2 आठवडे जाले मागीर ते
कंटिन्यू आसा तसे लोक जेन्ना आमी जागृत करना ते लोक आसा तसेच कचरो साफच करना, आजूबाजूच्या लोकांक वचून जागृत आमी करतात. कळ्ळें न्ही, हो कोणाचो कचरो आसूं शकता, ताका बरे भशेन अरे बाबा मातशें हांगा कोणी तरी उडयता, तूं मातशें लक्ष घाल अशें म्हणलें की तांकां आमी मातशें थंय जागृत जाता आनी ते हें करता. आनी हे संबंधान प्लास्टीक बंदी आनी गुटखा बंदी हेच संबंधान आमी काही मेंबर्स वचून घेवन एक मेमोरेंडम डेप्युटी कलेक्टराक मी दिला हाल्ली आनी मामलेदाराक मी दिला मेमोरेंडम. तेचेर तुमी कित्याक तुमचे कडेन पवर आसा न्ही ते तुमी मातशे उपाय ते कंट्रोल करपाक तुमी तुमचो पवर वापरा म्हणून. महेश गोवेकार, समृता खणगावकर and Shivani Sangelkar for GOA365. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back. The famous Kyayachi Jatra of Babreshwar Temple at Khobrawada, Kalangut is set to begin from 11 February onwards. Various religious and cultural programs are planned for the occasion. Chandrakant Sodankar, President of the Babreshwar Temple, informed. Watch. तयारी आमची सध्या जोरान चल्ल्या. अशा पद्धती प्रमाणे सगळें आमचें काम चालू आहा. आतां चडशें काम जाल्लें आहा आनी ते सगळें कंप्लीट सगळें जाता म्हणजे फाल्यां पासून कंप्लीट जाता चड. डेली 7 दीस प्रोग्राम आहा. पयले दिसा आमची लघुदुर्ज आसा, मागीर हें आसता महानैवेद्य आसता, ताचो मागीर दशावतारी नाटक आसता पयले दिसा. मागीर दुसरे दिसा मागीर सार्वजनीक सत्यनारायण महापुजा आसता, त्यानंतर महाप्रसाद आसता. मागीर रातचो मागीर घराची पावणी जाता. घराची पावणी जाल्या उपरांत मागीर नाटक प्रोग्राम आसता, डान्स कॉम्पिटिशन आसता आयतार एवरीडे अशें सद्दां आसता. समीप नार्वेकर, श्वेता गांवकर and Nikhil Jalmi for GOA365. Now for some sports news. The North Goa police team beat the team fielded by the state media in a thrilling clash today. The journalists and men in khaki faced off in a 20-over match at GCS cricket ground, with the police team lifting the trophy powered by 29 runs and 4 wickets by Mahesh Gadekar. Here are the details. The police scored 172 runs from the designated 20 overs, while the journalists managed 122 on the back of a blistering 38 by Sailesh Zante. Sailesh also took 4 wickets. Here are a few glimpses from the match. Vincent Rosario, Subhashish Govekar and Nikhil Jalmi for GOA365. And now for some weather. IMD has predicted temperatures to see some fluctuation over the next few days. While temperatures will remain stable for a day or two, it will get hotter over the weekend before temperatures drop again. Here's more on the weather. IMD in its latest forecast has predicted temperatures to see a rise of about 2 degrees starting Saturday. The weather will be fairly hot for 2 days before seeing a dip over the subsequent 2 days. Shallow fog and haze meanwhile will continue to pose a hindrance to early morning commuters. No warnings have been issued for boat owners.
Temperatures to rise by 2 degrees Celsius. Dip in temperatures in subsequent 2 days. Shallow fog haze to continue. No warning for boat owners. Bureau Report GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube GOA365 TV. Take care, stay safe and keep watching GOA365.